Okay, now those of you from the VIP meet and greet got a little bit of a sneak peek of this song. Are you guys ready for Obsession? Yeah! Let's go. Are we barking? Is that what we're doing? Yes! You got us barking! Okay, y'all may be barking like dogs, but this next song is a cover by Doja Cat. Ay, señor. Let me be your
woman. Okay, now give me, I love you too. Give me 5 seconds. My in-ear was being funny earlier. In-ear, is my in-ear gonna work? Are we working? No, we're not working. Are we working? Are we working? Oh, someone said, 예쁘다, 감사합니다. Okay, what you doing? I give up, it's not working, whatever. Okay, so, fun. I'm gonna get me some more water because, oh my god, I'm sweating. So we started out with a little bit of Kitty Ron and Villain. How do we like that? Yes! You saved my whole life! No, stop. Let's see, then we moved into Burnout. All of my college students, you know what Burnout is. Yes! Yes! Yeah. And then after that, we moved into Obsession. Yeah! Followed by Woman. Let me be a woman! So you guys know I love Doja Cat. I met her at the Billboard Music Awards, but I've always wanted to cover that song. And so how do you think about it? Yeah! When I finally make a SoundCloud, that'll go up on it. So. Oh my god. We will be waiting. Doing it like you. Stop. Dios mío, es bueno. Oh my gosh, there's still just a few songs left and everything. We still gotta keep the show on the road. You guys still energetic? We do? I like that sign that says you are hot. Hot. Oh my god. So, okay, so, if I were to come back to Puerto Rico again in the future, where are some places I should go? I want to know. Okay. Silencio, por favor. You and my friend, where should I go? Me? You should go to the Yunque. Yes. So cool. Noted. Yes. Okay, where should I go? Shh, I cannot hear my friend. So there's a beach, it's bioluminescence in Fajardo, you should visit. So there's a beach? Okay. Noted. Noted. Okay, one more, my friend with the Bangtan bomb right here. Rincón. Noted. Alright. So we gotta keep going. Can y'all give me just like 2 seconds? Let me see if I can fix my inner real quick. Give me just 2 seconds. Enjoy staring at my face. 1 second. Cabrona, me contestó. Espérate, no sé si. Jackie, buenas. Y si le hago así, me coge. Yo creo que cuando la última canción a veces lo hacen, pero antes de eso no. Tiene que ser Pamela, porque no le ven la última. Ellos usualmente no lo hacen para.
para cosas así como que antes. Ellos lo hacen las últimas canciones, que uno se pega. Ay, menos que sea VIP. Sí, pero VIP es porque que se pega, que nos pegamos así, que con el teléfono. Pero es que maybe ella pasa por aquí también. Porque mucho espacio. Ella bajó el libro. ¿Para qué había un barricade? Sí, me Yo como ves a mí así. Se lo sé, se lo sé. Pero mira, nena, toma, estás así. Mira, toma. Sí, te vi que hiciste así. Yo tenía ganas de cogerte. Mano, tengo una noche cabrón. Me sentó. No lo puedo ni creer, nadie me grabó, pero yo me grabé. Yo te grabé. AleXa, tremendo, un bendito. Ya va a salir porque si no, yo me quedo sentado. Esa es que yo la llamo, la atención. Porque si yo me digo. Si no hay No, mira un meme. yo dije el yunque porque ella fue a San Juan. Yo le iba a decir, tú te lo buscas, que esto termine en tu meme. Literal. Ay, sí, cabrón, ¿qué te haces? Mira, que le mando por el grupo. Baile la pelúa. Queremos que AleXa nos baile la pelúa. Pelúa por aquí, pelúa por allá. Pelúa por al frente y pelúa por atrás. Ya no sabe llegar con la pelúa. Pero qué bella puñeta. Quiere que estén preguntándole qué carajo es la pelúa. She's like, what's a pelúa? ¡Está cabrón, Puerto Rico! Está cabrón. ¡Duro, duro! Que cuando salga de... Sorry. Technical issues, you know how things are. AleXa nos baile la pelúa. Queremos que AleXa nos baile la pelúa. Pelúa por aquí, pelúa por allá. Pelúa por el frente y pelúa por atrás. Okay, but for real, we gotta keep the show on the road, so we're gonna slow it down, chill it down a bit with my song, Never Let You Go. Let's go. 오랜만이야 어땠어 그때보다 더 정말 좋아 보여 처음 만난 그때처럼 네 미소는 나를 웃게 해 And I breathe again. 내가 다가갈게.
shining so